We said that Ukrainian forces breached another part of the Russian border, and this is the footage of Ukrainian units breaching the border with Russia in the Kursk region at Novy Put, approaching Obukovka. The advance of Ukrainian units is at least 2 kilometers deep. A Ukrainian drone with night vision drops ammunition on a tank, destroying it, and blows up a BMP on a mine, 63rd Brigade. Ukrainian drone films as another Ukrainian drone smashed into a Russian recon drone in mid-air. Russia intends to expel 6 British diplomats, accusing them of engaging in espionage activities. The FSB described this as part of London's efforts to escalate the international military-political situation. A report on Russian state television stated that the diplomats had been in contact with independent media outlets and human rights organizations that have been labeled as foreign agents by the government. Вот 6 дипломатов, которым Россия указала на дверь. Джессика Дейвенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Грейс Элвин, Кэтрин Макдоналл, Блейк Паттель, Томас Джон Хиксон Стевенет. А чем все они занимались? Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз, или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов.
Насчет иноагентов особенно интересно. Вот Джессика Дайвенпорт с редактором Липским из признанной иноагентом «Новой газеты». А вот она с функционером НКО иноагента «Гражданское содействие» Ястребовым. Дайвенпорт общалась и с председателем этой НКО Светланой Ганушкиной, которая еще и в ликвидированном Верховным судом мемориале работала. А когда судили иноагента Олега Орлова из того же мемориала, дипломат Дайвенпорт прибежала на суд. In response to the question about strikes with long-range weapons on Russian territory, Putin stated that this would mean direct involvement of NATO countries in the war. However, there is a nuance. Ukraine has already used long-range weapons from NATO countries multiple times against territories that Putin and his government officially consider to be Russian, specifically against targets in the annexed Crimea and the occupied regions of Ukraine, Luhansk, Donetsk, Kherson, and Zaporizhzhia. В последние дни мы видим и слышим, как на очень высоком уровне Великобритания и США муссируется тема о том, что киевский режим сможет наносить удары вглубь территории России западными вооружениями большой дальности. И, судя по всему, это решение либо вот-вот будет принято, либо, судя по всему, вообще уже принято. И эта вещь, конечно, экстраординарная. Хотелось попросить прокомментировать то, что происходит. Происходит попытка подмены понятий. Потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников или Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.